Hai, good to see you again. I hope you're great today. Nah, ini soal sebanyak 20, silahkan dikerjakan. Tapi Miss Elvina akan arahkan supaya nilainya lebih bagus, karena ini adalah soal untuk remedial. Perhatikan soal nomor 1, ini adalah melengkapi dialog, complete the dialogue. Perhatikan Raya and Nopi. Nopi, this is my big brother, Rizal. Apakah jawaban daripada Nopi sehingga Rizal menjawab, nice to meet you too. Nah, ini adalah expressing greetings. Oke, nomor 2, you meet a neighbor at the nearest park at 9 AM. How would you greet him? Kamu berjumpa dengan tetanggamu pada saat jam 9 pagi. Sebaiknya kamu salam dengan apakah goodbye, how do you do, good morning, apakah good afternoon. Nah, ini adalah masih materi tentang expressing greetings. Perhatikan, the word nearly in line 2 is similar in meaning to. Perhatikan nearly, ya. Ini kata yang hampir sama dengan ini apa? Ya, nearly itu mendekati atau hampir ya. Previously, exactly, almost, or over. Silahkan dipilih. Complete the dialogue, ya. Cindy and Edo. It's already late. Apakah lanjutan daripada kalimat Cindy sehingga Edo menjawab see you? Apakah good evening? Apakah I'm sorry Edo? Apakah see you tomorrow? Apakah how are you? Jadi silakan dipilih jawabannya. Number 5, Mrs. Sinta and Fikri. Good morning Fikri. Apakah lanjutan daripada Mrs. Fikri sehingga Fikri menjawab I'm fine? Ini masih materi tentang asking about condition dan greetings juga. I'm fine, Miss Sinta, and you? Manakah jawaban yang paling tepat ya untuk melanjutkan kalimat daripada Mrs. Sinta? Apakah how is your mother? Apakah it's nice to see you? Apakah hello? Apakah how are you? Silahkan, please choose the best answer. Number 6, complete the dialogue. Ini masih melengkapi dialog. Silahkan perhatikan ya apa responnya sehingga ini jawaban dari father, have a nice dream. Nah, alright dad. Apakah lanjutan daripada kalimat daripada Wisnu sehingga jawabannya have a nice dream? Apakah good morning, good night, good evening? Apakah good afternoon? Number 7, nomor 7, Didik and Boim, you look awful. Ya, ini pucat atau seperti sakit ya. No, I'm not. My head is spinning around. Jadi kepalanya lagi pusing. Are you right? How are you feeling? Nice to see you. Apa? Jadi di sini no, I'm not. My head is spinning around. That's not good. Let me take you home. Mari saya antar ke rumahmu. Jadi jawaban yang paling benar adalah number 8. Ini masih melengkapi dialog. Complete the dialogue. This dialogue between Yunita and Sindu. Perhatikan, ini Yunita ya, dan ini juga Sindu. Oh, be careful, you step on my shoes. Apakah respon daripada Sindu? I was playing a game on my phone. You should not play game on your phone while working. It's dangerous. Nah, apakah kalimat yang sesuai di sini? Sehingga jawaban daripada Yunita, you should not play game on your phone while working. Are you right? Oops, thanks, I'm sorry. Manakah jawaban yang sesuai untuk nomor 8? Number 9, where does the dialogue probably occur? Ini menanyakan tempat di mana terjadinya dialog ini. Perhatikan, good morning sir. Good morning Cindy, how are you today? I'm fine, thank you. Here are the English assignments, sir. Thank you Cindy, just put them on my desk. Okay, I must take my leave, sir. Wait a minute, can you tell Randy to meet me? Tell him it's about his late exam. Alright, sir, see you later. Thanks, see you later, Cindy. Nah, jawaban yang paling benar yang mana? Ini terjadi di mana? Apakah at the schoolyard? Apakah in the principal office?
Apakah in the classroom? Apakah in the teacher's room? Silahkan dipilih. Number 10, how is Cindy? Bagaimana keadaan daripada Cindy? Good morning sir, good morning Cindy, how are you today? I'm fine. Nah, apakah jawabannya she is unwell, healthy, troubled, or feeling down? Silahkan dipilih. Number 11, who is Randy to Wisnu? Hubungan Randy dan Wisnu itu apa? Hi Wisnu, how's your leg? Hi Randy, it's healing nicely. That's good. How did you get injured? Well, I was helping my mother pick mangoes. Then I fell and twisted my ankle. That must be hard. I did cry a little. It was really painful. Anyway, it's nice to see you at school again. Oke, jadi di sini how is Randy to Wisnu? Apakah schoolmate, sibling, brother, neighbor? Number 12, what is expected from Johnny? Perhatikan dialognya, Mira and Johnny. Johnny, this is your book. I found it under the table in the living room. Yes, it is. I have been looking for it. Thank you. You shouldn't leave your things carelessly. Kamu sebaiknya jangan meninggalkan barang-barangmu dengan ceroboh. Last time you left your phone at the garden. Minggu lalu atau sebelumnya kamu meninggalkan HP-mu di taman. I'm sorry sis. It's alright. Take care of your things probably in the future. I will. Nah, apakah ekspektasi kita kepada Johnny? Apakah to be careless lagi? Apakah to take care of his things? Apakah to take his phone? Apakah to go to garden? So, please choose the best answer. Nah, ini masih tentang melengkapi dialog. Good morning, I am Wulan from grade 8. Apakah lanjutan daripada kalimat Wulan ini sehingga Dila menjawab, Good morning Wulan, my name is Dila from grade 7. How do you do? May I know your name? Apakah nice to meet you? Apakah I'm fine, thank you. Silahkan putuskan jawabannya. Number 14. What does Satria's father do? Apakah pekerjaan daripada ayah Satria? Nah, di sini Satria memperkenalkan ayahnya. His name is Junaidi. His specialty is sewing kebaya. Oke, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan daripada ayah daripada Satrio adalah apakah he is a tailor, apakah he is a model, apakah he is an artist, apakah he is a photographer. Number 15. He is my role model. Line 5. What is the synonym of role model? Apakah kata yang sama dengan role model? Ya, apakah superstar? Apakah idol? Apakah superhero? Apakah father? Number 16. He posts photos of his works. Line 4. Perhatikan line 4. 1, 2, 3, 4. He posts photos of his works. Ya, he refers to. He itu sama dengan apa? Apakah Satria, Junaidi, any photographer, any designer? Ingat, untuk mendapatkan he di sini kita harus melihat lagi kata benda atau pronoun daripada ini sebelumnya. Untuk menggantikan ini apa atau siapa? Pronouns ya. Silahkan dilihat dari kalimat sebelumnya. Ya. Oke, number 17. Betty lives at. Betty itu tinggal di mana? Ya. I'm from class 7B. My parents usually call me Betty. I live in Semarang, Central Java. Jadi, Betty itu tinggal di mana? Central Java, Semarang, Jalan Melati. Jalan Melati number 27. Ya, dia tinggal di mana? Ya, ingat ini adalah preposition at. Berarti lebih spesifik di mana dia tinggal. Oke, what is Betty's hobby? Apakah hobi daripada Betty tersebut? Apakah dancing,
Singing, watching videos. Apakah writing? Number 19. Where does the dialogue take place? Ya, di manakah dialog ini terjadi? Apakah di kantor guru? Apakah di kantin? Apakah di kelas? Apakah di depan perpustakaan? Silahkan dipilih. Number 20. The last question. The text mainly discuss about the writers. Ya, jadi sini the text mainly discuss about the writers. Apakah yang didiskusikan di sana tentang apa? Yang paling utama didiskusikan apakah sibling? Ya, apakah niece? Apakah neighbor? Apakah friend? Okay, let me tell you about my little sister. Her name is. Dia fokusnya di mana yang dia bicarakan di dalam teks tersebut. Oke. Nah, silahkan nanti jawabannya klik di Google Form yang sudah Miss sediakan di Classroom. Oke, thank you. Good luck untuk pembahasan